Maluco, essa armadura é muito louca, hein? Cê é doido. Vai, Drácula, você é imortal, cara. Tem como você morrer, não? Tonight will be your last, Prince of Darkness. Monster, you don't belong in this world. Maluco, você tá me irritando já. You are going to die. Demon. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. I will purge the world of your presence. The stench of your soul is disgusting. I will purge the world of your presence. Die, monster! You don't belong in this world. I will purge the world of your presence. Of darkness. Ah, cara, é pra pular, porra. The stench of your soul is disgusting. Go to hell. Ah, lá vem essas flechas de novo. Ah, na hora que eu ia atacar, filho da puta. Isso. Caralho. Ah, mano, achei que ia vir pelo chão. Agora, agora. Agora. Toma. Roubado, caralho.
Puta, bagulho difícil da porra. Christus vivit. Christus regnat. Christus ab omni malo te defendat. Maledicti et excommunicati daimones. In virtute historum factorum Dei nomi. O cara é chato, mas a armadura do maluco é muito louca. But your God showed me another path. Messias, Emmanuel, Soter, Sabaoth, Atios, Inkiros, Athanatos, Jehovah, Adonai. Ele vai pegar na cruz, não tá vendo? Tava na cara. Ele é imortal, o cabaço. Cannot destroy, because I am his chosen one. Et ab omni locutor. Ubi fuerunt haec nomina et digna Dei. Praecipimus vobis, at queligamus vos ut non habeatus. Será que ele já foi um anjo também, ou Drácula? Muito louco. Porra. Vai explodir? Caralho, é o poder de uma bomba atômica, bagulho. Nova conquista alcançada. Falso escolhido. Cruz é o que? Uma nova arma? É, virou um machado. Ixi, tem isso daí. Ah, não, mano. Outra treta? Ah, não. Passei do tutorial. Maluco, tutorial brabo da porra. Ou seja, o jogo deve ser difícil pra caralho quando chega nos boss. Você chegou no boss, fudeu. Vai ser um ano pra passar. Vai pegar a sincronia. Livro muito louco. It is said that destiny delights in the misfortunes of men, and so it proved true for Gabriel Belmont. Dark Shadow. Even after defeating the Lords of Shadow and ending their reign of terror, his soul was consumed by the very darkness that he sought to destroy. As that ancient prophecy foretold, whomsoever defeats the Lords of Shadow will sit upon their throne to rule as the Prince of Darkness. Príncipe das Sombras. Fate had played its hand, and unknown to Gabriel, his beloved wife Marie conceived a son by him. Vamos dizer que ela era um anjo. Light warned her of that ancient prophecy and the terrible fate which lay before her husband. So, with heavy heart, she concealed her pregnancy. For it is written that only the blood of that lineage has the power to defeat the Prince of Darkness. Thus, when newly born, the child Trevor was hidden from his father and raised a holy warrior of the Brotherhood in secret, so that one day he would be ready to stand against his own blood, as foretold. That day would come, some 25 years later, for what had once been Gabriel Belmont was now a powerful vampire known as Dracula, the Dragon. The Brotherhood of Light fought against the onslaught of his dark armies, which laid waste to towns and villages across the land, but to little avail. Trevor was now fully grown to manhood, and the truth of his origin and destiny of the Belmont clan was finally revealed to him. So he set out to confront his father and end his family's shame forever. But Trevor failed, and was mortally wounded in the confrontation with his father. He was no match for Dracula's terrible power. Yet, as he lay dying, Trevor finally revealed his true identity. Dracula was driven mad with grief and rage over the revelation. He desperately sought to save his dying son by giving him his own lifeblood. But it was too late. So he thought.
Vamos clicar no pai dele. his son within the walls of his great castle, and then swore bloody vengeance upon the world. Raising an army of creatures beholden only to him, he struck with fury and merciless cruelty at humanity. He vowed to hunt God's children for all eternity. But fate still had one last card to play. Dracula's blood had power, and that power now coursed through the veins of his dead son, slowly reviving. O sangue dele deve ter feito alguma coisa. Until one night, he emerged once more into the world, not as a man, but as a creature like his father. What had once been Trevor Belmont was now gone forever. Belmont. He was now a vampire like his father, though he swore that he would not be like him. Então ele vai virar o contraponto da história. He would be a force for good, opposing his father's capacity for evil. In that very moment, Alucard swore to destroy Dracula. But fate had something else in mind. Meanwhile, Trevor's own son grew into a fearsome warrior with a reputation that far exceeded even that of his illustrious father. Simon Belmont knew little of his own lineage, nor his importance in the events to come. All he knew was that his mother had died at the hands of Dracula's minions when he was but an infant, and his father had been killed in single combat with Dracula. Found and raised by the people of White Mountains, Simon had but one purpose in life: to destroy Dracula for the murder of his parents. After years of training in the arts of war, Simon set off for Dracula's castle and a date with destiny. Once in the castle, Simon met Alucard, and knowing little of the true identity of his companion, joined forces with him. Blood bound them together, and fate took a hand once again, as finally they met their dreaded foe in mortal combat. Simon defeated Dracula with his whip, and yet Alucard sensed that all 2 contra 1 é fácil. Dracula. É Alucard, o nome desse cara doido, de cabelo branco. Cara, esse livro é bem lindo. Alucard, né? Beleza. Desceu o sarrafo. Muitos séculos depois. A fera acordou. Design do caixão bem louco. Muito louco. É ele acordando do que foi feito. Caralho, o design do cabelo dele é muito louco. É, agora é vingança. Nossa, muito louco. Parece que é um 3D meio com 2D que funcionou bastante. Robert Carlyle. Bicho de merda. An unusual hiding place for the Prince of Darkness. Don't you think? Zobek, where have you been all this time?
And what of you? Why have you been hiding all this time? Gabriel. Gabriel? Don't you dare call me that. Ih, Dracul. caramba. Ele é o anjo Gabriel. Eu não entendi porque ele sabia o exorcismo lá da cruz. What do you want, old friend? Satan's acolytes are readying for his imminent return. Help me stop him. Or you and I will become his favorite pets. For all eternity. Ih, fodeu. Porra. Quem é esse cara aí? Feiticeiro. Caralho, escapou do Drácula, filho. O maluco é poderoso. Bora lá. Eu tô na cidade, beleza. Com certeza pra recuperar a vida dele eu vou ter que chegar umas alminhas. Cara, aí tá só o pó. Parece um cracudo. Cracolante. Eita porra. Nossa. Help me, and I can free you of your Ela tá pedindo ajuda. Quem era aquele cara? É, pelo jeito vamos ter que seguir o menininho, né? Não dá pra correr, então vamos andando. Caralho, mano. Olha o cenário. Grandioso. Ainda por nada não, mas tá tendo um curto ali, ó. Chama a Eletropolo, acho que dá bom. Tô indo. Caralho, tá tendo outro curto ali, ó. Chama a Eletropolo. Pera aí, vou ligar aqui pro Batman. Calma aí, moleque, tô chegando. Tá tendo culto na cidade toda. Isso aí, Drácula, vai lá. Quem é aquele moleque? Eita porra. Será que eu tenho alguma arma? Tô fracão. Tá porra. Agora que eu tenho alguma arma. Eita caralho. Ai, não tem arma nenhuma. Tem defesa não, essa porra? Tem. Ah não, cara, esse é o Drácula, você não pode perder pro cara não.
Pô, cortou o bicho no meio. Caralho. Todo mundo tem armadura muito louca, cadê a minha? Tá faltando a minha armadura, hein? Tá foda isso daí. Bom de ter a armadura dos Cavaleiros do Zodíaco, e chega o outro com a armadura dos Power Rangers. Ih, vai matar o pessoal? Cortou o pescoço do maluco. Ih, cara, tem um molequinho ali. Vai sugar sangue pra... o poder dele voltar. Não sugou sangue, sugou a vitalidade toda dela. Ah, porra. É um anti-herói, né? Nem bom, nem tão bom, nem tão mal. Ele apenas segue o que acredita. Seguir o que acredita. Mano, que esse jogo é bem feito e bem feito. Isso é louco. Design de personagem top. To see you recovered, old friend. Esse cara parece que é um lobisomem, olha o olho do maluco. Indeed, old friend. É, esse cara é um guarda-costas. Caralho. Our guest is just a little confused. I know what he wants. Eu achei que esse maluco tinha morrido. Ah, vou ganhar uma arma nova, aí sim, vi vantagem. Aqui, old weapon, if you recall. The only weapon capable of ending your immortal life. You thought it destroyed. But you see, you can have the eternal rest you crave after all. Essa arma é minha, hein? But first, you must help me. Prevent Satan's return to the world. É, se você ajudar, ele vai te dar arma, é isso aí. I swear to you, I will deliver the fatal blow to your heart myself. And I am sure you will fulfill that vow. Não fumem. Não é Since dica. you sent Satan back to hell 1,000 years ago, his human offspring, or acolytes as they call themselves, have been dormant. I suppose that all of us. Eu gostei também das cores desse jogo. wrath and great power. O jogo é bem vivo. Ainda a jogabilidade é muito boa. But not now. Now, even my bodyguard is more than a match for you. The acolytes know you. Esse jogo também parece aquele jogo chamado Dante's Inferno. Now they fear. Bem sombrio.
Don't they fear the mighty Zobek? História pesada, muito louco. Only you, Only you. in full possession of your powers, can defeat them. Follow me, Follow me. please. Será que ele vai me dar uma armadura igual desse cara, hein? We must find and destroy the Acolytes before they can finalize their preparations for Satan's return. It won't be easy. They govern the world of men from the shadows. Not even I know with any degree of certainty who or where they are. They won't come out into the light unless we can force their hand. The Acolytes must never know who hunts them down. The element of surprise will give us the advantage. Until you are at full strength again. And you don't know who they are or where they are. Do you know that this city is built upon the foundations of your castle? The Acolytes are focusing their attentions here for very good reason. Satan has specifically chosen this place for his A return. introdução da história tá foda, hein? He means to enslave you first, to humiliate you for what you did Então, to deixa eu ver se eu entendi a história. Let's get on with it. O pai dele morreu. Ele deu o sangue dele pro pai dele. O pai dele virou o Alucard. Ele e mais um outro lá que eu não conheço ainda. Enfiaram a estaca no peito dele e ele morreu. Só como ele tava no caixão, ele voltou à vida. E agora é a vingança. The Acolytes must plunge the world into chaos. Vamos ver se até o fim do detonador eu tô certo. Their activities leave spectral traces, Ou não. which are difficult but not impossible to follow. This is the headquarters Caralho. of a powerful A pharmaceutical. tecnologia tá boa, hein? I suspect that Maquete one of the 3D, Acolytes filho. is operating from there. Que ano que eles estão? The complex was sealed 2 months ago and is protected by magic. If I were to use my powers to see what is happening there, they would be able to trace it back to me within a matter of minutes. So, I will send you to the corporation via a portal. But we must be quick so as not to arouse suspicion. Ele vai ter que cooperar, The né? longer the portal Ele quer, remains open, ele the quer more vingança, likely vai? we will be discovered. Cooperar para vingança. Look for any sign of the Acolyte. But be careful. Fúria de Drácula. What are you waiting for? Voltar na cidade. Caraca, aquele bagulho é o que? Elevador que teletransporta. Nossa, gostei. Boa. É, voltar ao estilo, né? Voltar ao estilo próprio.
Qual a missão principal? Eu devo investigar a corporação Biochimec. Sua missão atual está marcada no mapa. Beleza. É isso aí. Graficamente esse jogo é muito louco. E esse baú aqui? É baú? Nossa, que da hora.